basing sa mga katawan. Usahay ingnon ka, dugay na kang nangalagad sa Ginoo, brother and sister, nakalisod lagi gyapon ka, dugay na kang faithful sa ikapulo, mura lagi kang buwagi nato, sige kang ampo o puasa, mura lagi buhay ipikto, iwan anak niya paglimbong ang mga katawan, because the enemy's intention is to separate us from God. The enemy's intention is to separate us from the will of God. But the devil is a liar. Nothing can separate us from the love of God. God is faithful. I believe God's will on the throne. I believe God's will. A miracle